I may be permitted to ask question number 1A. माननीय मंत्र्यांचा जबाब दिवची. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, this question is very important because it is the future of our students. Anik, this is गोय आम्ही हे सगळे एक नंबरार हाडपाक जाय. There is वाईट काय ना तितून. When we say we are open defecation free, हर घर में नल but without jal. Now the new scheme is there. We want to implement everything. And here आमगे एक testing ground is going on. So when we speak about NEP, Speaker sir, regarding 1,100 hours, जे आमगेल्यांचे confusion and between 1,200 hours, I have carefully gone through all the replies placed before this house. Speaker sir, in one reply, the government speaks about 1,200 annual learning hours. In another reply, it says 1,100 instructional hours. However, there is no specific clause under the National Credit Framework or any Government of India notification has been cited to justify 1,100 figure. Only state circular has been attached. Speaker sir, I see there is no connection between 1,200 and 1,100 nor any clear policy calculating the connecting these two. Speaker sir, my first question supplementary. Can the Honorable Minister table the exact clause under a National Credit Framework or any Government of India notification that mandates 1,100 instructional hours? And if so, such clause exists, what legal and academic basis does the state fix this figure and how exactly does it connect to the earlier 1,200 learning hours stated in this house? Speaker sir, National Education Policy 2020 जी ऑलमोस्ट 40 वर्सांनी आयली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विजन मुखार दवरून ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी हाडली. खरें म्हटल्यार नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचें डिस्कशन जितकें ह्या हावसान जालां तितकें खंयच्याच विशयाचेर ह्या जावंक ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता म्हज्या मनादीक 4-5 MLAंनी हो एकूच प्रश्न आनी सेम तशाक तसो प्रश्न घातला. त्या खातीर एक टीचर तो कदाचित सांगता आसतलो की हे विचार काय हरकत ना, विचारपाक जाय, डिस्कशन जावपाक जाय, पण सेम क्वेश्चन्स आयला आनी परतूय येता. तितून तांच्यांनी म्हटलां की 1,100 and 1,200 हाजे मदलो डिफरन्स अकॉर्डिंग टू द नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ह्या NEPच्या गायडलायनी प्रमाणे 1,100 hours इज अ टीचिंग अवर्स इन अ स्कूल आनी 100 hours ही जी आसा ही फॉर द एडिशनल करिक्युलम एक्टिविटी. एडिशनल करिक्युलम एक्टिविटी इट मायट बी द असाइनमेंट, इट मायट बी द आर्ट, PE ह्या सारकिले वेगवेगळे सब्जेक्ट जे आसा पळय हाज्या खातीर आसतली. त्या खातीर म्हणजे एक्झॅक्टली इट इज एन इन्स्टिट्युशनल अवर इन द क्लासरूम. इट इज एन 1,100 hour इज द इन्स्टिट्युशनल अवर आणि 100 additional hour इज फॉर द अदर करिक्युलम एक्टिविटी इन्क्लुडिंग ऑल द एक्टिविटीज. म्हणजे आमी असाइनमेंट आसतलो, स्पोर्ट्स आसतलो किंवा रेमेडियल क्लासीस आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो उरलेल्या 100 hours येता. Speaker sir, I'm coming to the point what Chief Minister has said. The government has stated that 1,200 learning hours include classroom teaching, assignments, sports, arts and skill-based learning. But when asked for the exact breakup, the reply says that it cannot be provided because these are learner-paced. Earlier schools were even permitted not to maintain the detailed records of the remaining hours. Speaker sir, now it states that clearly instructions have been issued. This creates serious doubt about how compliance is being measured. Speaker sir, my second supplementary is, if the government cannot provide a breakup of 1,200 and if detailed record keeping was earlier not maintained, how are schools measuring these compliances today? Since when they are required to maintain such records and under which written order has this been made mandatory? स्पीकर सर, टाइम टू टाइम म्हज्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ह्या डिपार्टमेंटा कडेन सर्क्युलर इश्यू केल्या एंड फॉर हीज इन्फॉर्मेशन द सर्क्युलर इश्यूड बाय द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 31/5/2024 हाका करिक्युलर एरियाज म्हणजे तेज्यो लँग्वेजीस एंड अदर सब्जेक्ट्स अलॉंग वीथ दॅट त्या सब्जेक्ट करिक्युलम कितें आसतलो, असाइनमेंट कितें आसतले, एडिशनल टीचर्स आनी इन्क्रीजिंग वर्कलोड ऑफ द टीचर्स आनी ट्रेनिंग, इन्स्ट्रक्शनल अवर्स ऑफ द स्कूल ट्रेनिंग, वर्कलोड ऑफ द टीचर्स हाज्या सयत इन डिटेलान म्हणजे मायन्युटली काय जाल्यार हांव ते सर्क्युलरूय जो आहा आसत जाल्यार हांव तो हावजाचेर दवरपाक लायता. तो सर्क्युलेट करतो जेणे करून ह्या हातूंतल्यान
क्लियर जातलें की ह्या 1000 No, this is your circular. डिटेन डेट कितल्या तेजेर Director of Education has circular. This is state circular, no? आफ्टर ऑल या Luego next, that's why I was the date. The next क्या लाते हैं? डेट किती आहे Because 31st of May 26. 31st May 2024 हाकूच इश्यू केला. so this is state circular, no? Speaker sir, was State state. circular. National आमगे as काय ना. Guidelines आणि काय नाही. This is your circular, the state has removed a circular. Because sir, हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क हाका कन्सिडर करून स्टेट सर्क्युलर इश्यू करतात आणि आफ्टर ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन फॉर द स्कूल. ओके हाज्या 100 अवर्साच्या भितर तेच्यांनी खंयच्यो एक्टिविटी घेवच्यो हाचो क्लियर कट गायडलायन एनईपीन मेन्शन केले. So, Speaker sir, आता आमगे एक third together in जाता. National आमगेले credit framework, sir, it is not implemented yet enforced. It is not implemented according to the government. Sir, in a previous reply, the government clearly stated that the national credit framework is not fully implemented in the state. And the detailed guidelines would be issued only after formal notification of the completion of APAR process. Yet, R-based mandates are being imposed in the name of NCRF. This appears premature and inconsistent. Speaker sir, my third supplementary is, if the national credit framework was not fully implemented or formally notified in the state, why are R-based mandates being enforced in the name of before the framework is fully operational? स्पीकर सर, हांवें जेन्ना म्हटलां की नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्काच्या प्रमाणे आमी 1100 अवर्स ह्यो आमी तांकां सिलेबस आनी बाकी टायमींग घालून दिला. 100 अवर्स ज्यो दिल्या ह्यो स्कुला खातीर दिला. तांच्यांनी इनोव्हेशन आसतलें, टॅक्नॉलॉजी आसतलो, आपापल्या परींनी वेगवेगळ्या स्कुलांनी अकॉर्डिंग टू द स्टुडंट्स ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अशा पद्दतीच्यो घेता. पूण ताचें जें म्हणणें आसा की आमी नॅशनल करिक्युलम गायडलायन हाचो फॉलो करूनच अशा पद्दतीची सर्क्युलर काडल्या आणि थोडोसो स्कुलाक आमी स्कोप दिला. त्या स्कोपांतल्यान अशा पद्दतीच्यो डिफरंट एक्टिविटी ते करूंक शकता. Speaker sir, there is a confusion. Maksud, Sarkar has to be very clear in it. Speaker sir,